yɛda sɛ ɔde n'adomara kwa yɛda so te nkwa mu. Yɛda Church of Christ worldwide followers nyinaa nyame nhyira mo wɔ mo adwuma pa a moyɛ. Yɛda Church of Christ worldwide so ɛyɛ wɔn a wɔhwɛ ma saa dwumadie so ɛreba so. Yɛda mo nyinaa se. I am. Yes. Sorry say bia na yɛhwɛ sɛ bibia ɛkɔ so. Ɛno nti anwummere yi ɛyɛ mo nua Kofoɔ ɛna me ne mo ɛbɛdi nkɔmmɔ kakra ɛde fa awofoɔ ne yɛn mmɔfra ho. Na ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛma yɛni ɛba yɛn ho so sɛ abusua. Ɛno nti frɛ wo nua, frɛ w'adamfo bi na yɛn nyinaa yɛnsua adeɛ ɛnɛ anwummere yi. Yɛda Nyankopɔn ase ɛwɔ ɛkwan a ɔde atoɔ ɛde ama me ne wo. Onua dɔfo, anwummere yi sɛ wohwɛ me a na ɛyɛ nhyira kɛseɛ ɛde ma me ne wo papapapapapa. Ɛsiane sɛ ɛsɛ sɛ yɛma yɛni ɛba biribi so. Yɛn mu bebree a yɛfrɛ yɛn ho awofoɔ, yɛyɛ ama biribi ahwere yɛn anhwɛ yie a daakye me ne wo ɛsiane saa nti ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛtumi anya nkwagyeɛ ɛde ama yɛn kra. Masen bisa baako ɛne sɛ yɛn mmɔfra ɔmo kra ɛne yɛn nnwuma ɛne yɛn sika, yɛn ahodeɛ, nneɛma biara yɛwɔ wɔ asase biara sɛ yɛde toto yɛn mmɔfra ho a deɛ he ɛna ɛsom bo. Mewɔ gyidie sɛ ɛmfa bi ɛntoto yɛn mmɔfra ho. Ɛno nti wei kyerɛ me ne wo sɛ yɛn mmɔfra a Awurade ɛde ɔmo adom yɛn no, ɔmo som bo ɛkyɛn biribiara ɛwɔ asase yi so. Me think sɛ wo ne me yɛ adwen. Na ɛnɛ anwummere yi adeɛ no, deɛ mato ne din borɔfo mu ɛne sɛ parents, guard the souls of your children. Yɛn mmɔfra, our children. Sɛ yɛbɛhwɛ sɛ ɔmo kra yɛbɔ ho ban ɛyɛ yɛn awofoɔ. Ɛno nti sɛ yɛbɛbɔ yɛn mmɔfra anaasɛ yɛwɔ dwumadie bi ɛhyɛ yɛn nsa, we have a great responsibility in our hands to guard the souls of our children as parents. What are we supposed to do? Now, in my introduction, mibisa say, wo mmɔfra anaa abɔfra no a Awurade do no adom wo, ɛdeɛn na ɛwɔ asase yi so a wowɔ a ɛsom bo ɛkyɛn saa mmɔfra no ɔmo kra? I ask you that, and I don't see any anaasɛ menhu awofo bi a ɔbɛka sɛ oh ebi a sika a mewɔ, ɛdan a mewɔ, agyapadeɛ a mewɔ ɛsom bo ɛkyɛn m'abɔfra ɛkra. Beautiful. You've answered well. Ɛno nti sɛ saa deɛ a na ɛsɛ sɛ me ne wo yɛhwɛ deɛ Twerɛsɛm no ɛka kyerɛ me ne wo sɛ awofoɔ ɛne fa yɛn mmɔfra ho ɛne deɛ ɛsɛ sɛ me ne wo yɛyɛ. Now, deɛ nti a
mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtwe yɛadwene esi deɛ meka ne nyinaa no ho sɛ Kristo yɛ mmɔfra ɛsombo ɛwɔ n'anim. Yɛ mmɔfra ɔmo sombo ɛwɔ Kristo anim. Ɛno nti ɛna sɛ wohwɛ Matthew chapter 19 verse 14 ɔsɛ let the little children come for theirs is the kingdom of heaven. Yɛnyaa mmɔfra no na ɔmo mmra ne nkyɛn na ɔmo sei na ɔsoro ahennie no ɛyɛ ɔmo dea. Wei ɛɛka akyerɛ me ne wo sɛ Yesu Kristo yɛagye nkwa no mmɔfra ɛsom ne bo. Ɛno nti sɛ mmɔfra ɛsom Kristo ɛbo a na ɛsɛ sɛ yɛn no a ɔde ɔmo so adom yɛn no ɛsɛ sɛ ɔmo kra ɛsom bo ɛma yɛn nkyɛn ade biara ɛwɔ asase yi so. I hope sɛ wo ne me bɛyɛ adwen. You see, we have left this thing. Yɛgyae saa adeɛ yi. Yɛyɛ deɛ yɛpɛ. Ahoɔden a yɛde hyɛ mu honam mu a yɛde boa yɛn ma no ɛnyɛ saa ahoɔden nara ɛna yɛde ahyɛ mu a yɛde boa yɛn ma. Ɛba honhom mu a ɛnyɛ saa. Honam mu yɛma mo aduane di. Ɛyɛ good. Yɛma mo papa bi ɛda so. Ɔkɔ school yɛde ɔmo kɔ school papa. Ntadeɛ atade papa ɛne yɛtɔmɔ mo textbooks as quickly as possible every term and a year we buy textbooks for our children. Meboa we buy mpo yɛ nis kampo a yɛkɔbɔ bosia ne atɔ saa nneɛma wei nyinaa. Adenti ɛsiane sɛ me ne wo yɛdɔ yɛn mmɔfra no. Beautiful. It is never sin. Ɛnyɛ bɔne. Na ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ me ne wo yɛtumi ehu na yɛhu deɛ ɛsɛ sɛ me ne wo yɛyɛ. Yɛyɛ honam mu fam no yɛyɛ adeɛ. Na honhom mu fam no onua ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ me ne wo yɛyɛ. Now let me ask this question. Deɛ meka nyinaa ne sɛ honam honhom mu no ɛdeɛ na yɛyɛ a ɛkyerɛ sɛ truly we love our children. Yɛdɔ yɛn mmɔfra. Twerɛsɛm no bɛka biribi akyerɛ yɛn ama ɛnɛ deɛ ɛda eti so anaa deɛ ɛka ho asɛm a ɛyɛ sɛ parents guard the souls of your children. I mean, it is a responsibility. It's a parenting. It's a calling. Awurade ɛde dwuma bi ahyɛ yɛn nsa. Ɛyɛ honhom adeɛ ɔde ahyɛ yɛn nsa. Ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛyɛ very intentional about whatever we are doing as a family. As family heads, sɛ ɛgya ɛna ɛde fa yɛn mmɔfra ho ɛfa ɔmo nyamesom ho. Honam mu we are doing best. Deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ biara yɛyɛ na honhom mu no how are we doing it? Sɛ ne yɛyɛ no ɛnuanom ɛno nti ɛna ɛnɛ anwummere yi ɛyɛ mu nua kofoɔ maba mo nkyɛn mepɛ sɛ mede yɛadwen esi saa nsɛm yi so. Ɛsiane sɛ if you are not able to do it as God wants us to do, we are going to be judged. Mmerɛ bi ɛbɛba a yɛkɔbɛbu ho akonta na so ɛbɛyɛ me ne wo de sɛ yɛpere yɛnya nkwagye de ama yɛn kra no yɛn mmɔfra ɔmo bɛhwere ɔmo kra. Ɛnɛ yɛn mu mmɔbere wɔ hɔ a yɛn mmɔfra bɛkɔ school aba mpo no ɔse ɔgya yɛ asɔre ɔgya Church of Christ adan a wohu asɛm biara ɔka. Why? Because our home, what we are supposed to do, that is the first classroom of training the children spiritually in the home. It is missing. Ayira. It is missing. I mean, say, and you say, Mibusa will say, Yama a cry, Yeni a woman. Now, Matthew chapter 18, verse 6. Unyadofo, mesere se ye nyinaa mra ye sua ade yi obetumi afa wo Bible na ye nyinaa sua ade yi yekoso eda wona
wɔboa ama Church of Christ worldwide atumpɔn akɔ so no yɛkɔ so da mo ase. Now we are all trying to help to understand God when it comes to parenting. Ɛno nti onua Matthew chapter 18 verse 6. Brɔfo mu no ɔse, but whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it will be better for him if a heavy millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. New King James Version. Now, yɛhwɛ akankasa no twi no ɔse Matthew homa eti de wɔtwe ne gyikyɛ mu nsia ɔse na obiara a ɔbɛto nkuman a wagye ne adie yi mu baako sintidua no ɛyɛ ma no sɛ wɔde awinammoɔ sene ne kɔn asene ne kɔn na wakɔdɔ no asukɔ wɔ ɛpo bunu mu. Ɛno nti sɛ yɛka awinammoɔ a anaasɛ millstone no a ɛka tete no na ɔmo ni sɛ wokɔ yamadeɛ na wobɛkɔ baabi a yamadeɛ na wode akɔgu machine mu na machine ayam de ama wo na bi ni hɔ. Ɛno nti ɛboɔ kɛseɛ mu oduru ɛna ɔmo de fa sɛ aburo a na ɔmo de fa so sɛ millet na ɔmo de fa so na ayam no. Na ɔse saa abuo yi ɛna sɛ yɛma yɛ abɔfra biara a yɛbɛma no ato sintidua, yɛbɛma no honhom no wafiri Kristo nkyɛn, wafiri Awurade nkyɛn ɛno ɛyɛ asodi kɛseɛ da me ne wo so sɛ parent. Sɛ parent. Ɛno nti sɛ yɛka sɛ we need to guard the souls of our children, then that is what it meant. Sɛ yɛanhwɛ yie na yɛ mmɔfra ɛnhu Kristo, yɛanhwɛ yie ne yɛantete yɛ mmɔfra ɛwɔ Kristo kwan so a yɛnnwom no bi sɛdeɛ yɛka no asudi da me so. Ɛno nti asodi kɛseɛ paa ɛna ɛdɛn ɛna ɛda me ne wo so sɛ yɛ awofoɔ no asodi kɛseɛ ɛda yɛn so a ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ na yɛaboa yɛn mmɔfra no. Ɛno nti ɛgyina me ne wo so sɛ awofoɔ anuanom, ɛgyina me ne wo so. Yɛn suban ne yɛn nneyɛɛ yɛn nyamesom sɛ ne teɛ. The best teacher is the one who shows an example. Ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛma yɛn mmɔfra no kra ɛso bo ma yɛn ɛkyi biribiara wɔ asase yi so. Ɛsɛ sɛ yɛanhwɛ ne yie a sɛ ne Twerɛsɛm no ka kyerɛ yɛn no baabi a yɛbɛkɔ akɔda no yɛmpɛ. Deɛ bɛba yɛn so daakye yɛmpɛ. Obi kura mpo wɔ hɔ a sɛ ne ba mpo ɛfiri ne nkyɛn akɔ baabi foforɔ a na ne yam mpo yɛ dɛn ɛhyehye no. Ɛsiane sɛ yɛantete no sɛdeɛ ɛsɛ sɛ yɛtete no wɔ Kristo mu. Ɛti ne sɛdeɛ borɔfo no ɛreka no mɛpɛ sɛ mɛsi aka borɔfo no biom. Matthew chapter 18 verse 6 ɔse dɛn? Ɔse, but if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, iti no ɛkwan bɛn so ɛna yɛfa ma yɛ mmɔfra ɛyɛ bɔne. Sɛ yɛankyerɛkyerɛ wɔn kwan pa no a, sɛ yɛn bra ansɛ na amfata sɛ akristofoɔ a yɛn bebree wɔ hɔ a nsɛm a yɛka wɔ fie, nsɛm a yɛkɔ asɔre a yɛyɛ no yɛbɛfie a ɛnyɛ no ne yɛyɛ. Sɛdeɛ yɛsɛ yɛkyerɛkyerɛ yɛn mma de biara da no, that is not what we are doing. And sɛ yɛanyɛ ne saa a
na kyerɛ sɛ deɛ na ɛbɛsi ɛkyerɛ sɛ yɛma no ɛnhu nokware kwan so no na ɔmbɛyɛ deɛ ɔmopɛ biara. And that is how the Bible is saying, say, we'll create that room. The members are quite no, na almost a confusion because we did not lead them well. Train up the child the way he should go. When he grows, he will not depart from it. Are we ever ready to train our children so that when they grow, so free home? Yamo free bebre enyi. Emra omunyi omeko SS. No bebano. Now they say they don't the interest of any longer. Why? Because devotions yejai. Now when I visit the churches and I ask this, how many family do devotion? Does devotion nipa he abusia he enna ebia enumre biara yeshia say yebesua awurade asem. You wouldn't get even 2%. You wouldn't get. Unya. I have visited churches. First, na ye. Na denti na say ye. Yema ewiase no afa no mum. Yemu bebre. Ebasi ye hwe TV a, ebetumi ahwe fiti anopa kosi enwumre. When we take our phones, etumi e browse social media ni ye say, but to have time with the family, to pray, to have Bible studies, to sing as a family, we don't do it. But the training starts from the house. That is the first school. And the first teachers are the parents. If you don't know, awofo ena abofra no bebe wiase no do di kan ye ohu omo ene awofo. Efie wom first house eye awofo fie, and that is where the training starts. Ntetie no oho ne free. Enso ne ejai ni nyina ene ye de ye pe de ma ye ni ekọ wiase adwuma bitimi kọ adwuma menka se adwuma nye o say ensa nye adwuma no enidi beautiful, we need to work, but we are neglecting the most important. Economics, you can really be the scale of preference. Again, you can the scale of preference it's no be so what to do who say we asombo eche we tumbo che we again wo wabusu mu den na sombo pa on your table of content. In that first when it comes to your children and other things. And your mofra. Oh, bo umofra ekra ho ban. Oh, bo umofra ekra ho ban. Awofo no nkan Bible. Ebe de na oba kan Bible. Mo mpaye mo koda we akoda. Mo mpaye bum. Ebe de na oba. Onu so emra onyi no. Onu so tumi abom mpaye. Asori kra na yekwa yekọ ni biara anytime bia pese yekọ na yekọ asori na ebi wo ha 1 month 2 months ni enko insi asori dem oso do ba enye ewiase nyoma o ewiase yebedani eja de sombo ewo fie ho ene wabofra no na yanhwe mo free ni atetu mo ewo Kristo mu a oni adofo yi. Judgments will come. Atemu beba na yebeka yasem sen. Yebeka yasem esen. Eja ena yebeka yasem sen. Uska, yes. Osisi who are dying, yes. And no found heaven. No. And no found heaven. Ebi mo hokrampa efie said yes say yetena efie ni ebusu yetena efie na me ye ni chi e wo fie dabi yakwa bontin dia, yes. And you call yourself a family,
The home must be a home. You can say home. Ubefia unse no akoma to yam. Na efia Onyankopɔn edi ɛkan no. Unia enije asomdwe ahoto. Kanko. Ne hunam fam. Nyame edi hyira. Aninti ɛdeɛn na me no yɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛ mmɔfra no. Ɛdeɛn na me no sɛ yɛyɛ. Ɛdeɛn na me no sɛ yɛhu. Didi kan. Oniadɔfo. Awurade dɔ yɛn yo. Ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛma yɛni ɛba yɛn ho so. Yɛbɛfiri asase so, our children will not be with us forever. Sɛ yɛnwu ntɛm koraa mpo a, they will leave us one day. Ɔbaa no, ɔbabaa no, ɔbɛkɔyɛ obi yere. Ɔbabarima no, ɔkɔyɛ obi kunu. How will you like them to live? Sɛ wobu wo kunu a, ɔbabaa no kɔ a, ɔbɛbu ne kunu. Sɛ wobu wo yere a, ɔbabarima no kɔ a, ɔbɛbu ne yere. Na ne nyinaa ɛfiri fie. Ne nyinaa ɛfiri suban a me ne wo yɛbɛda no di. Ɛno nti, sɛ yɛhu sɛ yɛanhwɛ yɛn mmɔfra no yie na ɔmo nante bɔne kwan so a, ɛde ɔhaw bi ɛbɛbrɛ yɛn awofoɔ no a, ɛnyɛ sɛ me ne wo. Ɛde na ɛsi yɛhu na ɛde na ɛsi yɛyɛ. Didi kan ne sɛ, we need to know that children are precious in God's sight. Yɛn mmɔfra no, ɔmo so mo yie ɛwɔ Awurade anim. Ɛwɔ yɛn Nyankopɔn anim. Ɛno nti, ɛna Kristo ɛka sɛ, momma mmɔfra no ho kwan na ɔmo nyɛ den, ɔmo mmra me nkyɛn. Momma mo gye me ndi. Jesus said to them, these little ones who believe in me, ɔmo gye me di no. Ɛno nti ɛbɛyɛ dɛn na yɛn mmɔfra gye Kristo adi? Ɛyɛ yɛn na yɛbɛkyerɛkyerɛ ɔmo kwan no. Proverbs chapter 22 verse 6. Yɛn awofoɔ no, yɛn na yɛbɛkyerɛkyerɛ ɔmo kwan. And we need to be very intentional and consistent. Very intentional. They need to know. Deɛ yɛpɛ ne deɛ yɛmpɛ. Ɛyɛ nso ɔmo hu sɛ, me papa, me maame, ɔmo mfa nyamesom ɛnni agorɔ. Ɛnuanom adɔfo, Churches of Christ, ewiase afa na nyinara. Momma yɛnhwɛ yɛn busuam, momma yɛnhwɛ ɛkwan a yɛfa so a yɛtete yɛn mmɔfra. How are we training our children? How are we guarding the souls of our children? How? There is no time to waste. There is no time to waste. Because tomorrow, you and I will not be there. Yɛntena asase so. Ebia na yɛkɔwu. Ebia na yare bi bɛbɔ yɛ ato hɔ. In this world, anything can happen. Nti ɛna yɛwɔ akwanya no, onuadɔfo yi, onuadɔfo, mesrɛ. We shouldn't joke. Ecclesiastes chapter 3, also there is time for everything. Sɛ abɔfra no wanhwɛ antete no yie, mmerɛ osua no a onyi a, ayɛ sɛ edua ketewa. Edua, wahu, sɛ yɛ ketewa, the seedling is very, very soft, feeble, ɛyɛ weak. Ɛno nti baabi biara ɔpɛ sɛ ɛkɔ biara no, ɛyɛ dɛn, ɛbɛkɔ. Baabi a ɔpɛ sɛ ɔdarete ne kɔ biara, na sɛ bi a ɔde ahoma bi akyekyere no, ɔpɛ sɛ ɔyɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ, ɔpɛ sɛ ɔgyina street ɔbɛyɛ sɛ, ɔpɛ sɛ ɔyɛ sɛ ɔyɛ sɛ. Na ɛnyi duru baabi a ɛyɛ den sɛ saa edua no bɛyɛ dɛn, wobɛkoa no. That is same as our children. Ɛno nti me nua adɔfo yi, yɛhu sɛ yɛn mmɔfra no, ɔmo sombo, they are so precious in the sight of God. And a parent, what are we supposed to do? As I say, yɛhu sɛ yɛn mmɔfra no, Awurade na ɔde Awurade ɛna ɔde saa mmɔfra yi, ɔde ɔmo akyɛ yɛn. Ɛno nti yɛmfa no sɛ obi akyɛ wadeɛ, na de kɔ no ɔbaeɛ no, sɛdeɛ ɔno ade no so ne bo na ɔde kyɛ wo no ɔbaeɛ no, woyɛ no biara, ɔde baabi basabasa, ɛbɛyɛ nipa korɔ no ya.
ɛnyɛ ne dɛ. Ɛno nti sɛ yɛantete yɛn mmɔfra no yie, sɛ yɛama mmɔfra no ansom bo amma yɛn na honhom fa mu no, yɛankyerɛ wɔn kwan a ɛsɛ sɛ wɔfa so a, me nua dɔfo, menyɛ sure sɛ ɛyɛ Awurade dɛ. Nti sɛ mote me ni a, w'abɔfra no ɔsom bo ma Awurade. Ɔsom bo ma Awurade. We were created in the image of God, and our children are part. They were also created in the image of God. Chapter 1 to chapter 18, verse 1 to 6. You understand what I'm saying? Are you guarding the souls of your children? Are you using the word of God to direct their path? Yankai Deuteronomy chapter 6. A very powerful verse. Chapter 6, verse 6 to 7. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Onia kofo. He said, "Don't tell me, friend. Our children, your mofra, yes. Na enche Babylon che book a fa your mofra ho parent ne your mofra ho. Eye 2nd August. Na me ton safro bibiara a wo hwe me. Na title da so no and say from cradle to adulthood. Eye gidie akwankyere ebeboa awofo akwan ye befa so ye betete ye ma ewo Awurade mu. Let's do that as parents. God has given us that responsibility. Enya wo de. Onyankopon no uya sure say nka ono ntumi oni papa asasi so ono ankasa entumi enkyere ne de se so ye no ono direct no. Just say ne bia robots yekuta ayi de control me de control no. Uye say nka onyankopon ntumi nye. Nka obetumi aye obeye papa. He has all the power. But odisa animunyam no odisa ahoden no ode ahye me ne wonsa sa wofo ode amayen na yetutu na se yo yenhye yenyankopon animunyam yo na ye de ye pe yo na yemubu ha yesusu se ebia ye mmofra no automatically ya wona ba sa asensu nkwa de kusto sunu ebetra ne mu da bi anka onka se train up tete no anka onka sa na train up ne ye hwan ye me ne wo awofo. And in Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, yentie de o ka kire wo ho. Again na ye ka ho asem. Ye ka e de fa se awofo ye betumi aboa na ye mofra etumi ekro mu na ya bo omo kra ho ban. Na bo ye bo mo kra ho ban no se de be ya daache omenya nkwaje de amo mo kra omenyi ewo Kristo mu. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Prophet will say, these commandments that I give you today are to be upon your heart. Or the sa ashedi or the ashe awofo or the ashe omunsa. I'll say, sa insemi ya making asedi ya making and share makuma mu. And I'll say, impress them on your children. Na ye fa ma ye mofra, ye fa share ye mofra. Talk about them when you sit at home. Emra ye tifie ye nka ho asem. And when you walk along the road, emra ye nam ye nka Nyankopon ho asem. And when you lie down, and when you get up. So anytime
Yemra verse 5 no. Na yɛhwɛ ɔse love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Love this commandment. Ɛno nti deɛ ɔka sɛ yɛda o yɛnsɔre o sɛ yɛtifi o yɛnka ho asɛm no ɛyɛ dɛn ɛyɛ Awurade ho asɛm. Love sɛ awofo no bɛdɔ Nyankopɔn no ɔmo akoma mu nyinaa ɔmo ahoɔden mu nyinaa ɔmo kra mu nyinaa saa wei no ɔse let's impress them on our children. Wow, the best gifts in this world is not it's not the property that maybe you give to your children. The best gift akyɛdeɛ pa awofoɔ yɛbɛtumi de ama yɛn mmɔfra no ɛnyɛ sika ɛnyɛ adesua. I'm not saying say it is wrong, no, not that, and far from it. All these are good, but the best is say yɛbɛma ɔmo hu Kristo. ɛno nti sɛ yɛda ɛyɛ a monkan Deuteronomy chapter 6 look me free verse 4 to verse 8 kai hɔ a ɛbɛkyerɛw. ɛno nti me nuadɔfo anwummerɛ yi meyɛhwɛ sɛ wo ne mbɛyɛ adwen sɛ yɛwɔ dwumadie ɛdi sɛ awofoɔ a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ biribiara ɛrekɔ so fɛfɛɛfɛ. Deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ ɛsɛ sɛ me ne yɛhu ne yɛyɛ ɛne sɛ parents must never become a stumbling block. We shouldn't. Na ɛkwan bɛn so ɛna yɛbɛyɛ a stumbling block. Yɛka stumbling block koraa seɛ ne sɛn sɛ yɛde ba nkyerɛaseɛ a mepɛ sɛ yɛkyerɛ aseɛ mu a na deɛ ɛka ne nyinaa ne sɛ borɔfo no ɔse to cause someone to fall. Sɛ ɛbɛnam so na obi ahwe ase. Ebiom ɔse to lead someone into sin. Sɛ obɛdi obi anim na wakɔyɛ mfomso anaasɛ wakɔyɛ bɔne. Na ebiom the last one ɛne sɛ to destroy another person's faith. Yay! ɛno nti yɛn mu bebree sɛ awofoɔ no yɛsɛe yɛn mmɔfra gyidie a ɛsɛ sɛ wɔn nya wɔ Kristo mu ɛsiane yɛn ne yɛn bɔne ɛne anammɔn a me ne wo yɛtu a ɛnte sɛ yɛtu sɛ Akristofoɔ. We are destroying the faith of our children, and that is a stumbling block a ɛmma wɔn mo gyidie nsi pi wɔ Awurade mu. Yɛho keka ebi yɛho bebree yɛho keka nyɛ, but it's never too late until we say it is too late. We shouldn't be. Yɛn sɛ sɛ yɛyɛ esia kwan de ma yɛn mmɔfra. Yɛma kwan, nkwan a yɛma nyinaa ne sɛ yɛn ankasa yɛma yɛn ho kwan na Kristo ɛmfa yɛn nyɛ adwuma. Kristo ɛmfa yɛn so na yɛn kyerɛkyerɛ yɛn mmɔfra kwan pa a ɛsɛ sɛ wɔfa so. Onua, parents become stumbling block when they do what? Say the makano. Hypocritical life. Nyatrum. Obeka we achiro. No, a different thing. Hypocritical. Ono ka we no. Obeka sorry them. Obeka nsem de enso obefia. Ne bra ni su. Na mofra no mpo omadwe nyina. Na die na ekoso yi. Menti nyoma biase. Again, another stumbling block. Asia kwan adia awofo yetumi eye ne say we neglect worship and Bible studies. I think I've said all this. We don't go to church.
Mo sɛ bi wɔ hɔ a ɔbɛrima a ɔyɛ efie ti sɛ yɛhyehyɛ hierarchy no spiritually a yɛn Nyankopɔn Kristo awofoɔ no ɔbɛrima no ba ɔbaa no ba ansa na mmɔfra no aba. Bɛhwɛ na ɔbɛrima no asɔre koraa mpo na ɔsɛ ɔnyɛ dɛn ɔsɛ ɔnkɔ asɔre ɔsɛ ɔnkɔ ɔda fie ɛno nti mmɔfra no nso ɛnkɔ because wo a ebi a wokasa a mmɔfra no bɛte na motu anammɔn no woda fie. Do you value the souls of your children? Mmɔfra no kra ɛsom bo ma wo. Yɛbɛgyae ewiase nnwoma nyinaa o. Onua, yɛbɛgyae ewiase nnwoma nyinaa. Yɛbɛgyae ewiase nnwoma nyinaa. Wowu a, ɛdeɛn na wode bɛkɔ? Na yɛnim sɛ ɔsoro ahenni bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ me ne wo yɛbɛwura mu ne yɛn mmɔfra ɛnyina bɛwura mu. Another esi akwan adeɛ a yɛtumi ɛyɛ sɛ awofoɔ ne sɛ we speak evil or behave immorally before our children. Yɛka nsɛm a ɛnyɛ mpo mmerɛ a yɛn mma no ɛwɔ yɛn nkyɛn. Tumi ka nsɛm bi yɛyɛyɛyɛyɛyɛ de kyerɛ yerenom ne yɛ kununom. Yɛkeka nsɛm bi sɛ Kristofoɔ asɛm a ɛnsɛ ne mfata ne efie no mu ba ne abɔfra nso te hɔ. Ɛbɛyɛ dɛn na yɛn mmɔfra no wɔbɛtumi ayɛ den wɔ Kristo mu. Ɛkwan bɛn so na me ne wo yɛtete wɔ mu. Ɛsɛ sɛ yɛka kasa pa. Ɛsɛ yɛbu Kristo asɛm. Ɛsɛ yɛhu sɛ daakye yɛwɔ akonta bi bu ebu daakye. Yɛn mmɔfra no esua yɛn. Ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ deɛ yɛkyerɛkyerɛ wɔn no ɛno ara na me ne wo yɛɛyɛ. Momma ɛma yɛn ɛmfa Bible no nto nkyɛn na yɛnyɛ deɛ yɛn yɛpɛ. Yɛdan Kristo. Ɔde dwumadie bi ahyɛ yɛn nsa a ɛsɛ sɛ me ne wo yɛhwɛ sɛ yɛyɛ saa dwumadie no. Onua, mmerɛ nni hɔ. Mesrɛ wo. Nti sakraeɛ bi wɔ hɔ a sɛ wo ne wo yere anaa wo ne wo kunu ɛwɔ ɔhaw bi na wosusu sɛ ebi a ɔhaw wo kunu anaa ɛna magyae aso na bi a wo yere aka woda so da hɔ. Do you value light off? Charlie? But the Wi-Fi is still on.